1 quart for 1 ounce. 1 ounce per quart of water. 1 quart. That's a measurement for mixing raised donut. So he been using Dawn. Which one do you mix up? No, only one item. Grade A. This is the good one. The mix anh ấy mua nào tiền? Only grade A. Chăng? Go straight vào đấy. Straight. Nào viêm này. Cái bọc cồn. So let me show you what kind of a flour is used for his raise. We got this from Dawn. I never used this before. This is the first time, but I know Dawn. Dawn is a good brand. Look, they already mix everything up already. All you have to do is just pour water in and get the right consistency of the dough. That's it. And I used to blend about 35 to 45 minutes. So this batch he divided into 3 bundles, and it's for everything from raised, jelly, twist, bar, cinnamon roll, bear claw, apple fritter. That's all you have to make tonight. Side chop.
ถอด Muy. Đi cái đồ này không chiêu này. Vậy là đúng là vậy. Và nông chưa được đây mà trộn hai người phải bắn đó. Ok. Tại con cho ai xoắn chết á. Làm sao với tầm đâu đấy. Ủa, mày đo là bố chứ. Yeah. Right?
không người ta bao bao nữa, ta bao này chả xa xa nhất thì cái không được quen